सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे दर्शकों का इस नॉर्थ अमेरिका के बुलेटिन च स्वागत है। तो नज़र मारते हैं कुछ खास खबरों ते। ओंटारियो के प्रीमियर डगफोर्ड ने प्रोविंस च कोविड-19 के वाधे केसां के मद्देनज़र ओंटारियो च कोविड-19 स्क्रीनिंग टूल की शुरुआत करने का किया ऐलान। कहा कि बैक टू स्कूल मुहिम के तहत स्क्रीनिंग टूल मापिया विच फैसला करने में सहायता करेगी कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं। मिसिसागा माल्टन के MPP दीपक नंद ने टैरी फोर्स रन बारे दी जानकारी। दसिया कि 20 सितंबर को 40वां टैरिस फोर्स रन है तो वध तो वध लोगों को इस विच हिस्सा लैण दी कीती अपील। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोविड-19 महामारी दौरान फैडरल सरकार वालों किए गए कार्यों से पाया चानना। कहा कि महामारी ने लोगों की जिंदगी में कई उतार चढ़ा लियाते हैं और ग्रीन टैक इन्हों बेहतर बनाने में करेगा सहायता। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ओंटारियो के प्रीमियर डगफोर्ड ने प्रोविंस विच कोविड-19 के वाधे केसां के मद्देनज़र ओंटारियो विच कोविड-19 स्क्रीनिंग टूल की शुरुआत करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बैक टू स्कूल मुहिम के तहत स्क्रीनिंग टूल मापिया का फैसला करने में सहायता करेगी कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं। इस मौके प्रीमियर ने टेस्ट सेंटरों दीआं रणनीतियां बारे भी गलबात की है। Over the past several months, our government worked hand in hand with our Chief Medical Officer of Health and the best medical experts to develop a comprehensive back-to-school plan. Our number one priority is the health and safety of our students, teachers, and staff. Public health units across the province have completed the hiring of over 500 additional nurses for our schools, and we're well on our way to hiring the full 625 positions. Schools are focused on hiring up to 1,300 cleaning staff and up to 2,600 additional teachers and education staff. We've put in $1.3 billion in critical supports, more than any other province in the country, for ventilation, staffing, PPE, cleaning supplies, mental health, and remote learning. We're continuing to deliver critical supplies to schools throughout the province. We've delivered over 37 million pieces of PPE, that's 19.5 million face masks, 16 million gloves, over 300,000 face shields, and much, much more. These are the tools that will help stop COVID-19 in its tracks and contain the spread. And we heard from parents, educators, that they need more help identifying symptoms and managing cases. So we are providing that support. Today, I'm here to announce the launch of our new interactive COVID-19 screening tool for students, parents, and teachers. It's free, voluntary, and easy to use. It's now available on our website at ontario.ca/COVID-19. That's ontario.ca/COVID-19. Please use this tool to help with screening your child for symptoms before they go to school every day. Teachers and school staff should also use this tool to screen themselves before they come to school. If someone is sick, even with mild symptoms, they should stay home. It's absolutely critical. And I believe that our parents need to see the same information I see. I want them to know what I know. ओंटारियो के सिक्ख्या मंत्री स्टीफन लीचे ने कहा कि साडे बच्चों की सुरक्षा तो महत्वपूर्ण होर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने स्कूल वरे लई मापियां की चिंता में वाधा किया। उन्होंने कहा कि बैक टू स्कूल प्लान लई मैडिकल अधिकारी और स्कूल बोर्ड के नाल लगातार तालमेल रखा जा रहा है तो उन्होंने सलाह ली जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल विच मास्क तो लैके स्क्रीनिंग तक हरेक गतिविधि का ध्यान रखा जा रहा है। There is nothing more important than the safety of our kids. Whatever path COVID-19 takes this school year, we are ready. In these early days, we are already being tested, and local public health and school boards are acting decisively. Our school reopening plan, supported by the Chief Medical Officer of Health, is comprehensive, it is nation-leading, fully funded, and evidence-informed. And we have two aims. The first is to prevent the spread. To help mitigate the risk, we were the first province to call for mandatory masking in class from grades 4 to 12. We've placed our students in cohorts, staggered re-entry to our schools. We provided clear markings in school to reduce contact. We've increased hand hygiene routines. We require screening before entering schools and ongoing work to improve air quality. We're hiring, as the Premier noted, new cleaning staff, thousands of new educators. And we are more than doubling those public health nurses in schools that are working with educators and our kids to exercise the highest degree of caution and responsiveness. And we have money set aside to respond to the flu season.
The second objective is to respond swiftly when cases emerge. And I know it's unsettling to see. However, public health's capacity to respond, their immediacy, their focus on the care of our kids only underscores the fact that the outbreak protocol is working. To support our response and stay on the offense against this virus, we're building up our testing capacity, focusing on asymptomatic high school students in areas where we know the risk is more active. Our government has always believed in putting families first, and that's why we worked around the clock to launch a website, as the Premier noted, that informs you of school and childcare specific COVID-19 data, because we believe what parents deserve to know what we know. It's also why today that we are launching our voluntary interactive COVID-19 screening tool. It's just another step we're taking to improve the safety of our schools. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 5000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। We have ramped up our capacity significantly since the early days when we were only testing around 5,000 people per day. Now it's regularly 25 to 30,000. We're moving up to 50,000 and then again from there. But as the Premier indicated, we are working with partners in the community, other organizations and facilities to be able to open up more places where people can be tested. But also, as we're doing that, we're also working with groups that Ontario Health has brought together that have mobile testing units. So we are bringing them into some of the areas where we're having the most difficult problems, being in London, Toronto, and Ottawa areas, so that we can immediately relieve some of that congestion as we're waiting for some of these other online partners to begin their tests as well. Well, we are actively working at increasing the number of testing volumes as we speak. We've already reached our goal of 25,000 per day. We're consistently hitting that target, in some cases going well over that number. Our next goal is to get to 50,000. We expect that we will be there within the next month or so. We don't have a definite date for it, but we're actively working towards that with Ontario Health. But of course, you have to have the testing and the labs working in tandem, because it's not worth much if you can have a test done in a short period of time, but it takes you 4 days or a week for the results to come back. So we're moving forward with both of them. Ontario Health is reaching out to other partners in the community that can help us with increasing the lab tests as well. We have the supplies for it. We're ready to move forward, and we know that as we move into flu season, particularly with fall being upon us, that we're going to need to have those extra tests, because people will... ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਨੰਦ ਨੇ ਟੈਰੀ ਫੋਰਸ ਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਟੈਰੀ ਫੋਰਸ ਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1980 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ $800 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 40ਵਾਂ ਟੈਰਸ ਫੋਰਸ ਰਨ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Hi, this is Deepak Anand, your MPP from Mississauga Malton. Hi, I'm Tara Swartz O'Neill from the Terry Fox Foundation, Mississauga Meadowvale. And Sunday, September 20th is the 40th annual Terry Fox Run. Can you imagine? I can't believe it has been 40 years since Terry's folks started the Marathon of Hope to raise awareness and funds about cancer research. Due to COVID-19, we can't have the marathon, but we will continue the legacy of Terry folks, but we'll do it virtually. Even though this year's run is going to be different, but the goal remains the same. Join thousands of other runners virtually to raise funds, awareness, and renew commitment for cancer research. Absolutely. Thank you, Deepak. Terry Fox was only 18 years old when he was diagnosed with cancer. So during his treatment, he was moved by the suffering of other cancer patients, and especially children, and decided to run across Canada to raise money for cancer research. Since then, Terry's run has inspired Canadians everywhere to raise money and help him reach his goal. Since the beginning of 1980, Terry Fox Run has raised over 800 million, which has funded over 1,300 innovative cancer research projects. And here, locally in Mississauga, the run has raised over $69,000 for cancer research. Please do register for this year's race and continue to support this important cause. By participating in the Terry Fox event, we are continuing Terry's legacy and helping people who are still fighting cancer today. Thank you, Tara. And as Terry said, even if I don't finish, we need others to continue. It's got to keep going without me.
See you at the virtual run, and don't forget to post on social media with hashtag #TryLikeTerry. Absolutely. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਏਜੰਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। We just wrapped up a cabinet retreat here in Ottawa to map out our plan to keep Canadians safe and healthy while building a more resilient Canada. Canada and the world continues to face the ongoing threat of the global pandemic. Over the last few months, we've learned that we can never let our guard down. The fight against COVID-19 is far from over, so we must stay focused on the task ahead. We need to rebuild our economy while keeping Canadians safe. These two goals are not mutually exclusive, they go together. Healthier Canadians will mean and have already meant a healthier and stronger economy. And on that front, today, we took yet another step forward. Through the Safe Restart Agreement, reached earlier this summer, we announced federal funding to help provinces and territories safely restart the economy. Provinces and territories were asked to outline in a letter just how these funds would be best allocated within their jurisdictions based on their priorities. The premiers have now submitted those letters, which will allow over $19 billion in federal funding to flow towards our shared work to protect Canadians as we safely restart the economy. Kids are now going back to school, and as a dad, I get how parents are worried. Last month, we announced the Safe Return to Class Fund to help protect kids and staff with an extra $2 billion for the provinces. Keeping our kids safe must always be our top priority. On Monday, the COVID-19 immunity and vaccine task forces provided Cabinet with an update on their important work. Dr. Tam also shared her thoughts on where we are in the fight against this virus and what we need to work on in the coming months. We also heard from Charlene Stewart, the president of the SEIU Healthcare Union, who spoke about the challenges ahead this fall and winter. ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ 80 ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ $60,000 ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ੋਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਧ ਲੇਖਕ ਸੇਨ ਕ੍ਰੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਰੋਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਤੇ ਖਾਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ।
BC ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 165 ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 7663 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 220 ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ BC ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਪੀਸ ਆਰਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ 2 ਨਵੇਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 57 ਪੀੜਤ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਮਰੀਜ਼ ICU ਵਿੱਚ ਨੇ। Today, September 17th, we have a new high of 165 people who have been diagnosed with COVID-19 here in British Columbia, including 2 who are epidemiologically linked. And that brings our total number of cases to 7,663 in British Columbia. That includes 2,714 people in Vancouver Coastal Health, 3,937 in Fraser Health, 196 people on Vancouver Island Health, 489 people in Interior Health, 241 in the Northern Health Region, and 86 people who normally reside outside of Canada. We now have 1,705 active cases in British Columbia in all health authorities, of whom 57 are now in hospital, 22 of whom are in critical care or ICU. We unfortunately have one additional death to report today, one of our seniors in long-term care in Vancouver Coastal, bringing our total number of people who've died from COVID-19 to 220. And our condolences go to the family of this person, to his care providers, and to his community, and we mourn his loss. There are now 2,949 people under active public health monitoring and 5,719 who have recovered from COVID-19. We have 2 new healthcare related outbreaks, both of them in acute care units, one at the Delta Hospital and the other at the rehab unit at the Peace Arch Hospital in Fraser Health. That brings our total number of active outbreaks now to 15 in the healthcare sector. With 802 active cases, 478 residents and 324 staff. We have no new community outbreaks to report, but we do continue to have exposure events. And I would like to remind families and parents that for any potential case in our school, any exposure events in our school, public health teams will be contacting you. If you need to, we'll contact the public as part of our contact tracing if and when self-isolation or monitoring is required. Schools will also continue to post information on school exposures if there's any cases in schools. And supporting these protocols, the BC CDC website and health authorities are now publishing, as we indicated yesterday, school notifications. We have no outbreaks in our schools anywhere in BC at this point. We have had, and not unexpectedly, some staff and some students who have been in a school setting during a time where they may have been infectious to others. None of these have been high-risk exposures, and everybody has been notified who needs to monitor for symptoms. BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕਾਨਾਗਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੀਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ 1050 ਸਪਿਲਰ ਰੋਡ ਤੇ 160 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 320 ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰਮਤਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। BC ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਤਾ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਤਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।